Sige, so this is our 7th session for solid geometry. And yes, this is the third to the last session for this online bridging program. And nabot na gito sa part sa spheres na this is what we will be discussing tonight, ang spheres. And sad to say, pag-abot karon sa spheres sa topic, more on formulas na siya. Okay, so mga formula-based na lang siya ng mga problems. And if you're someone who is reviewing for the board exam, mo ni siya ang mga problems na if you know the formulas, then good for you. But if you don't, you have to skip. Kumbaga, if you know, you know. If you don't, skip na lang sa ka. Okay? Alright, sige. So, what are the formulas, ma'am? Ano siya? Number 1, ang pinaka-basic, ang sphere mismo. So, ang sphere, mara lang siya circle, di pa 3D lang. So, pila ang volume, mo ni siya. 4/3 pi r cube. So, basic lang ni ha. I guess high school na napod din siya ng mga formulas. Surface area, meaning to say sa surrounding lang. Kumbaga kung watermelon pa siya class, ang surface area, mocho siya katong green na part, way labot tong unod. So katong green lang na part sa imong watermelon, mo lang ang surface area. So 4 pi r squared tsaka. Okay? R cube kay volume, so dapat naka meter cube. R squared, meter squared kay naka-areas lang. Ha? Sige. Next is, mga run through lang ta sa mga formulas karon kay katulagid, as I said in the beginning, na formula based na gyud ta from now on going to, I guess, the next topics na to. So, karon we have the zone. Na kay sphere, what is a zone, ma'am? So, ang zone is just area siya. Inyong pagmingon kag zone, ang pasabot lang, gusto niya kuhaon is magkuha kag area, surface area of the sphere, pero not the whole sphere. Dili ang buo ng sphere imo kuhaan og area. Kato man kung formula ganina na 4 pi r squared, kani siya, that is the surface area of the whole sphere. Kumbaga, of the whole watermelon. Kaning zone, you are getting the surface area but only a part of that sphere. Only a part sa katong watermelon, sa green na part. So, naakay, pwede po siya 1 base or 2 bases ka. Meaning to say, pag 1 base ka, literal lang yun, isa ka base. Okay, pag 2 bases ka, you have 2 bases here. Kani. And the good thing is, isa lang yung formula. 2 pi rh. Ang mnemonates na ko for that, dalawang pirasong red horse. So, dalawang pirasong red horse. That is for zone. Okay, ang R nimo mo na siya ang radius mismo sa imuhang sphere. Ang imuhang H is whatever height ang nabuo dira. Mapa 1 base or 2 bases man ka mo na imuhang height. So, that is zone. Zone is just getting the surface area, pero only a part of the sphere, not the whole sphere. If you want to get the whole area of the sphere, 4 pi r squared ka. If you want to get only a part of it, dalawang pirasong red horse. That is a zone. Okay? Next. Next is we have a spherical segment. So, if katong zone na to, area siya, pag-abot sa segment, volume na ka. Meaning to say, apilon ni mo kuha tong unod ba? Kumbaga kung watermelon siya, apil na tong red na part sa imong watermelon. Kuha ninyo, volume inyong kuhaon kapag segment ang i-mention sa problem. Okay? So, naapog kay, again, na kay 1 base, na kay 2 bases. And sad to say, class, ano ni siya, how do I say this? Yeah, lahi silang formula. Unlike ganina sa imong zone, dalawang pirasong red horse lang ka, di ba? Pag-abot sa segment, ano na siya? There are different formulas. Kapag 1 base ka, mo na siya imuhang formula. Kapag 2 bases ka, mo na siya imong formula. So, like I said, if you know the formula, good for you. If you don't know the formula, skip na lang yun ka. Kaya di mo siya ma-answeran if wala ka kabla sa formula. And the thing is, na ko yung mnemonics for this, kaso lang, medyo bastos siya, so I'm gonna skip on that part. Or, ano na lang, nag-iisip ko if appropriate siya, kaya wala ko kabalo sa kong audience if unsay inyong edad,
So, sige, I'm gonna choose to skip it na lang siguro. Delete na lang sa siguro. Sa review center na lang to, kay sure kung mga college student siya. So, wala mo ko kabulokin sa kung, yeah, sige, skip na lang ta. Hi, ma'am. Samok kay ka, ma'am. Yeah. Alright, sige. Sorry, nawala ko sa kong utok. Anyway, sige, mo to siya ha. Mo to yung mga segment. Okay, so nag-ask ko sa kong friend if iingon na lang ako ni mo next. Balag bastos siya gamay. Pero dili good siya anak ka bastos. Pero if you're someone who is very religious, who doesn't like hearing bastos na stuff, just lang, skip na lang this part. But if you're someone na, sige ma'am, go na. Sige. Basta kayo, ma-remember lang ako. Ako ni Monix's first segment is this. Bisaya ta ha. Bay, vai. Naitulo ka, PP. Gets lang ba ninyo? PP. Pi. H squared. Pi. Pagka pi, H squared. So, PP. So, balik ta. Vai. Naitulo ka, PP. Di ba no, bastos? So, ano yung mga friend? Tara. Ay, dili, mali. Tara. Ang iyang spelling dahil sa tara kay nani. Tara. O si relationship sa tara, ma'am. Tara. 3. R. A, di ba ni? O, minus H. Sama ni. 3 R minus H. Okay, so balik ta. Moto ha, for one base, by. Naitulo ka PP. Tara. Mana siya yung mga mnemonics for one base. So, saan ang two bases, ma'am? Mana imong friend. Vai, kinsa. Anak din ka. Si Anna, si Bertha, si Henry. Plus. O, sama na yung friend. Ay, squared pa din eh. Sorry. Kalimot ako sa mnemonics. So, ana yung friend. Sige, tara. Pero kay Henry, wala ni tara. Kay lalaki man si Henry. Kuha ninyo. So, blanco lang na kay Henry dira. So, diri P. Tapos Henry ni. So, di na ako mag-explain nga sa Henry ni. Kaya bastos na siya. Promoto siya ko ni Monix. Balikon ako ha. So, wala siya sense no, pero na-memorize na ko siya class. Masking inato ako ni Monix, na-memorize na ko siya. So, bala na mo dira. Kamu na lang bala, judge. So, subon ako to. Vai. Naitulo ka PP. Tara. Niya na imong friend, Vai. Kinsa. Si Anna, si Bertha, si Henry. So, amo na imong friend. Tara. Pero kay Henry, wala yung tara. Kay lalaki lagi si Henry. Niya, P na ni. Tapos si Henry. Okay, so muna to ko ni Monix. So, if wala siya sense, sorry. If wala siya tabang niya, sorry. Pero if naa, then good for the both of us, diba? So, anyway, mo lang to siya, class. Ako ni Monix for that segment. Medyo dili lang siya appropriate. IDK kung kinsa kong audience for this. Pero mo na to siya, ha? Okay, so anyway, padayon ta. That's for segment. Hindi nakalimot mo. Ang zone 2, 2 pirasong red horse lang. 2 pirasong red horse zone. Katong spherical segment, tong PP formula. Okay? And ang sector, it's like, kani, mo na yung sector, pero, kani, center gina siya sa imong circle, sa imong sphere, ha? So, mo na yung sector, kana, yung naka 3D dira. So, yung formula mo ni siya. 1/3 area sa imong zone R. Again, ang area sa zone, ano ito? 2 pirasong red horse lang. Ha? Then, kani, class, you have the spherical loon and spherical wedge. When we speak of spherical loon, area ang ginakuha mo mong formula. Kanilang na part. Kilid lang. Okay? When we speak of wedge, volume ang ginakuha mo ng formula. So, appeal na tong red na part sa imo. Kung baga watermelon pa, appeal lang unod katong red na part. Ha? When we speak of loon, area, asan naman to? Area. When we speak of wedge, volume. Muraragog sa zone. Di ba pag when we speak of zone,
area siya. When we speak of segment, volume atong ginastoryahan. Okay? Katong sector, volume to ha. 1/3 area sa zone times R. Dalawang pirasong red horse lang imuhang zone. Okay? So, muna to siya yung mga formula. Sige, recap tabi. Muna yung imuhang sphere. Sorry ha, I'm taking too long just to explain the form. Wala gig-explain. Run through lang ginang formulas. Pero muna siya. Muna ang volume. Muna yung surface area. Volume basic lang 4/3 pi r cubed. Surface area 4 pi r squared. Ngayon kag zone, dalawang pirasong red horse, mapa 1 base or 2 bases man ka. Ngayon kag segment, mao ni siya kas. Okay? So, the PP formula, mao na siya. And when you speak of sector, 1/3 area sa zone times R lang ka. Lune is area, mao ni mong formula. Wala ako mnemonics, sad to say, wala ako mnemonics for these two. And wedge is volume ang nasrayahan. Okay, so those are the formulas that you have to remember when we will solve problems involving spheres. Okay, so mo ni siya ako, if you know the formula, then good for you. If you don't know the formula, then skip na lang yun. Alright, so let's solve sample problems. Sige. Alright, so tara, solve na ta. Number 1 for tonight, or for this session, the radii of two marbles are in the ratio of 3:4. And the sum of their volumes is 45,500 pi over 3 millimeter cube. Find the volume of the smaller marble. Sige, so we know that the ratio of ang ratio sa radii of the two marbles are in the ratio of 3:4. So let's say x over y equal to 3/4. Meaning to say, ang x is the radius of the first marble and y is the radius of the second marble. Yeah, ang ratio daw anan nila, x over y, is just simply equal to 3:4, or we can say 3/4. Okay? So, next is we have the total volume. The sum of their volumes is pila daw. Already given by the problem, kani siya. Over 3. So, ang kailangan is to find the volume of the smaller marble. So, kabalo naman ta sa volume, di ba? We know that the volume, kani siya, is simply the sum of the volumes sa duha ka marbles. We need to say, kaonin mo ang volume sa small plus volume sa big marble. Nakaduha ka volumes ba? So, kabalo naman siguro tag volume na formula, no? Sige, volume kapag sphere ka, ba 4/3 pi r cube lang man ka. Kana lang itong i-follow. Where x and y mo to mga value sa r na to. So tara, solve na to. So volume sa you have sa mani ay 4/3 pi, say x squared. Dili na x squared man ko. 4/3 pi x cube plus 4/3 pi y cube. X and y, two unknowns. So the thing is, kabalo man ta ani, diba? So kung i-arrange na to ni siya, mahimo ni siyang unsa. Pwede siya mahimong y is equal to 4x over 3. Tama? So, kaning y, kana siya, substitute na yun diri na equation. Para one equation, one ano na lang ka ba? So, 45500 pi 3 4/3 pi x cube plus 4/3 pi, masa imuhang y, dara. Kaniha, gi-rearrange lang gid niha. I-arrange lang ninyo ang equation. So, 4x over 3 cube. One equation, one unknown. So, masolve na nato ang problem. Sige, ma'am. Pakisolve daw ko, ma'am. 45500 pi over 3 is equal to 4
4 over 3. Sorry ha. Pi. Asa man eh. X cube. Wait lang. Siglayo ra kaya akong mic. Plus 4/3 pi. Hala. Sige, try ninyo dira kay Martuge kay kung nagka-type diri 4x over 3. Unta dili mag-syntax error, no? Cube. Saan na to? Alright, sige, shift solve dayon, class. Pila to makuha na x? X is the radius of the smaller, x is equal to 15. So, kung doubtful kasi mo ang self, sige, solve na to ang y. Pila si y. Kung mag-doubt, gihapon mo sa yung self. Ang y, masolve na to diri Kanang 4x over 3 na to. Ang x na to is pila? 15. Diba? 4x over 15, ay, over 3. Calc ta. Pila sa x? 15 na solve na to. So, y is 20. So, 15 ug 20 ang radius sa duhak marbles. Ang kailangan lang man niya is volume of the smaller marble. So, ang 15 imong gamito na radius. So, ang volume sa small na marble is just 4/3 pi r. Ang sige, r radius niya, 15, di ba? Cube. Solving for that, pila ito makuha. Sorry. Sorry. Plane? 14,1372. 14,137.2. 14,137.2 units, millimeter cube. Kaya naka-millimeter cube ang given sa problem. And that's it for the first problem. Easy lang, ro. Sige. Next na pa. Okay. A spherical segment has a volume equal to 1/3 of that of a sphere. Determine the height of the spherical segment if the diameter of the sphere is 4 feet. Alright, so we know that the given sa problem, volume sa spherical sa segment na to is 1/3 volume sa imong sphere. Ha? Ma'am. Saan man ni ma'am? Sige, atong itong equation, atong ikumpleto. Sige itong volume kapag segment ka. Di ba natin formula ganina? Itong PP formula ba? Mapa 1 base or 2 bases ka. Wala igiingon ng problem na 1 base or 2 base siya, no? Wala sige ingon na 2 bases siya. So, assume tag 1 base na lang sa Assume ta. Para easy atong life. Kung mamali ta, then proceed tag 2 bases. Pero if makuha na natong answer dayan, then good for us. Okay? Sige. So, sige itong verb formula kapag segment, di ba PP formula lang man to, di ba? Natavay na ay tulo ka PP. Tara. Mora to, di ba? So, okay na, di ba? Anak ko, easy lang ang life kapag 9 mnemonics. Mapabastos or mapag-good man na siya. Basta kay ma-memorize niyo ang problem, then walay problema na. So, 1/3. Tapos, ang volume sa sphere, 4/3 pi r cube lang ka. Mora na siya. Case niya, ang given sa problem is unsa pa. Ang diameter is equal to 4. Therefore, imuhang radius divided by 2 lang. 2 imuhang radius. Ang ginapangita sa problem is the height. Alright, sige, solve ta. Compute ta. Natay pi h squared over 3. 3 times 2. Kaniha, dili Kana na equation ba? Substitute na to ang r. Nato na 2. Minus h is equal to 1/3. 4/3 pi 2 cube. Sige daw, solve na to be. Ato ang kuan. Distribute na to ng pi h squared over 3 diri as 6 man no. So distribute na sige. Ato na lang sa simplify be. Ano man simplify gud ninyo palihog ko. Sige sa calculate na lang dire na nato na calculate. 1 3 4 over 3 pi times 2 cube. Pili mo kuha na to 32 pi over 9. So you have here 32 pi over 9. So simplify na to further ha.
Yung siyang 2 pi. Kani ang 2 pi h squared over 3. Distribute na to dire. Kana. Ito dara. Kanin nyo? Simple, basic algebra lang. So you have 2 pi h squared. Anong na 2 pi man na siya, ma'am? Kay 6 divided by 3 is 2. Right? So that's 2 pi h cubed. Squared there, sorry. Tapos kanit, pi h squared over 3 times height. That just becomes pi over 3 h cubed. Tapos kani siya minus diri pikas. Balhin sa pikas. Yan na. So naatay unsa? Makalkyo ba na, ma'am? Yes, makalkyo na siya. Naka raise to 3 no. So pag magkalkyo mo, equation ka, yung i-click lang ha if di pa mo familiar, mode 5 kani 4 ka. Kaya nga nung 4 ma'am, kay naka raise to 3 man, atong h naka raise to 3. So 4 ka. Okay? So ang a ni mo katong naka-cube, so ang naka-cube man is kaning negative pi over 3 rather, negative pi divided by 3. Ang imuhang square is 2 pi. Na kay h, wala, 0 ni. Tapos ang constant term ni mo is 32 pi over 9, right? It becomes, nakay tulo ka answers ani ha. Kay naka-cube lagi. Nakay tulo ka roots. 5.67. Nakay 1.55. And negative 1.22. So, kani obviously, wala na ilabot ang negative value. Wala man kay negative na height. Tama? So, imo i-consider lang dire is kaning 5.67 o kanang 1.55 na mga height. Ma'am, kinsa sa duha ang tama na answer? Depende, class. Imuha nang i-check. Nga naman, kaya ang condition ba sa problem? Determine the height of the spherical segment. Kanina yung first sentence, sorry. The spherical segment has a volume equal to 1/3 that of a sphere. Meaning to say, if mag-solve kag volume sa segment, kung mugamit kag 5.67 na mga height, is it 1/3 of the volume of the sphere nga naay radius 2? Marag ana ba? If mag-solve ko og spherical segment with a height of 1.55, ang volume ba na imong makuha is gonna be equal 1/3 of a sphere that has a radius of 2? Mo to ba? So, check na to. Sige, pila ang volume sa sphere? Pila volume sa sphere na to? Diba 4/3 pi r cube man to? That's just what? 4/3 pi 2 cube. So, pila man na siya, class? I-solve daw ko ba? Four over 3 pi 2 cube. That becomes 33.51. That's the volume of the sphere. So if you wanna get 1/3, 1/3 lang man imong kuhaon. So pila man ang volume sa imong sphere, divide na ko og 3 just to get the 1/3 of that. Pila makuha na to? 11.2. Mo ni ang 1/3 of the volume of the sphere kaning 11.2. Meaning to say, naman tayo duha ka options, di ba? Height 5.67 o 1.55. Solve din bidaha sa duha. Solve kag segment na nay height na 5.67. Check nimo. Ihabang volume 11.2. If yes, mo tang answer. If dili, check ta po nimo 1.55. Pag mag-solve kag volume sa imong spherical segment with a height of 1.55, pag solve nimo sa volume, is it almost equal to 11.2? Is it almost equal to 1/3 the volume of the sphere, which is 11.2? If yes, then mo na tong answer. So, check na to. Using the height, 1.55 na lang to kay kabalo mo kung answer 1.55. Okay, so para diretso na. So, solve ta segment. Okay, so,
pi 1.55 squared over 3 times 2 minus 1.55. Volume lang sa segment ha. So, pili mo kuha na ito na answer. Pa-solve daw ko, class. Asan na to? 3 times 2, that's 6. 1.55. Alright, so we have 11.2. Uy, 11.2. 11.2. Equal sila. Kaya mo ganitong condition sa problem, di ba? The condition is this. The volume of the segment with a certain height na masolve na to. It must be equal to 1/3 the volume of a sphere with a radius 2. So, 11.2 man ang 1/3 volume of the sphere. Ngayon mo na-solve na volume using the height 1.5 is 11.2. Nag-equal lang sila. Therefore, the final answer is what? 1.55 na height. That is our final answer. Okay, so hopefully easy lang so far ang problems na to. Pero na to ka minutes, 26 minutes na. Second problem pa. So, proceed na to sa next. Alright, so we have here, find the percentage increase in the volume of a spherical ball when its surface area is increased by 44%. So what is the formula of a surface area gani, class? Diba 4 pi r squared lang man ka? Sige. Pag inanay ganin na problem, ang ganahan ako bahaton yun is kanang mga percent increase lang. Ang ganahan ako bahaton is mag-set kog mga conditions. For example, nakay initial condition. Tapos nakay final condition. Sa initial condition nako, iset nako na akong surface area, say 1 iyang surface area. Dahil lang ba, nagbuot-buot lang ko, assume na kag values. Assume lang kag values ha. So if 1 akong surface area, pila akong radius na makuha? Pila man na? Pila na to ka minutes? Okay. Ito makuha is 1 over 4 pi. Sorry. Kulang. 4 pi, tapos naka r squared pa man na siya, so take the square root of that. Pila ito makuha na radius? 0.22. Diba? So, pila yung volume na ako kapag akong radius inana? 4/3 pi r cube lang ka, diba? So, pila ang kong volume na makuha, class? 4/3 pi r cube. Answer lang sa ako ha. Wala akong answer. Muna ako nakuha na answer ha. So, diretsoon lang na ako ang problem kaya para exact akong mga makuha na answer. I-answer lang na ako ha. Katong 0.282 cube. So, ako makuha na volume is 0.094. Initially. Kung muna akong initial volume. Shift store sa letter A, class. Shift store to eh. Shift store A. Alright. Morning initial, condition. Morning siya initial. So, imong final condition is what? Ang final condition is when ang imuhang surface area is increased nimo by 44%. Meaning to say, class, if 1 ako ang initial surface area, unsa ko ang final surface area after increasing it by 44%. Increase man daw nako akong initial surface area by 44%. So, pila imuhang final surface area? 1.44. Kaya ni-increase lagi 44%. So, mga 1.44 ka. Akong ginabuhat ha is nag-assume lang yun kong mga values, class. Muna akong ginabuhat pag mga inaani na type of problems. Kaya mga percentage increase lang ba? Inaani yun akong ginabuhat. Okay, so 4 pi r squared. Pila akong r kapag inaani? 1.44 divided by 4 pi. Take the square root of that. 0.339. So, pila yung final volume na ako with that, 4/3 pi r cube lang ka, diba? So, kapag inana akong radius, pila akong final volume. Pakisolve daw ko, class. 4/3 pi answer. Dili. Answer cube din. Answer cube. Kanang answer na to, kato na solve na to ganina, which is 0.339. So, atong volume is may mo siyang 0.162. 0.162. Paki-shift store B ko, please.
Alright, wala pa tanong mag-answer. Ang ginapangita is the percentage increase. Therefore, if you want to get the percentage increase, you have to get the change in volume divided by the initial volume times 100, of course. So, pila ba yung change in volume? Diba that's the final volume minus the initial volume. Diba that is the amount of change. So, pila imong final volume? Diba 0.162. Pila imong initial volume? Naka-shift star B niya. Pila imong initial volume? Diba 0.094 or katong naa sa imong shift star A. Divided by the initial volume, pila? 0.094 katong naka-shift star A times 100. Pila ato ang percent increase, class? That's B minus A over A. That is times 100 pa pa ka. It is equal to what? 72.8%. And that is how I solve problems like this. So, nato lang yun mo bahaton. It's best for you to assume values. Labi na if, yeah, it's, wala na. If you're taking the board exam, if you're gonna take the board exam, inanay akong ginabuhat. Okay? So, maalan to siya. Assume values lang gid ka. Okay. So, next problem na takas. Next problem is this. What is the volume of a spherical sector with a diameter 15 meters and a height of the base is 6 meters? So, backread lang ta. Mo ni mga spherical sector, ha? Formula lang gid niya is 1/3 area sa zone times R. Mora po to itong gamiton dire, ah. Volume is 1/3 area sa zone times R. Alright. 1/3. Sige, area sa zone mo. Diba, dalawang pirasong red horse lang ka. Times R. Right? Area ni sa zone. So, sa mga given sa problem, given kag diameter, given kag height. Na 6 meters. So, kung diameter ni mo is 15, obviously, your radius is just 15 divided by 2. So, pwede mong volume, may siyang 1/3, 2 pi. How much is your radius? Diba, that's just 15 divided by 2. Ang diameter, divide lang ni mo 2. Pilay mo hang height, given na sa problem, 6. Radius, 15 divided by 2. Plus si volume. Diba, formula based lang kayo siya, class. So, if you know the formula, good for you, masolve na to. If you don't know the formula, skip na ka. Sayang 1 point sa board exam. O sa college exam pod. Okay, usually ka na yung mga inani, di ba mga 20 item, 20 points naman ang isa ka problem so, kanang college exam. So, wait lang. Pila man eh. 706.86. 706.86. Ang sa units, naka-meters pa ng meter cube. And that's it. So, di ba, one-step process lang yun siya na problem. Basta kablo ka sa formula, then goods na gid ka. Why blame na? Ha? Sige ka na eh. A hemispherical salad bowl of diameter 40 centimeters is filled with salad to a depth of 15 centimeters. What percent of the capacity of the bowl is filled with salad? So yung question is this. Nakaisudlanan, bowl. So pa, bowl, bowl. Ano marag Bisaya kay to akong pagka-pronounce, no? So bowl. Bowl or bowl, no? Ano naman na pag-pronounce, no? Sumukay. Sige, Google sana ko. Wait lang. Lagi, bowl lagi. Bisaya lagi na akong pagka-pronounce. Pero bahala na mo dira. Okay, sige. Nakay bowl na naay salad. Ang question lang niya, what percent of the capacity of bowl is filled with salad? So, kung ang whole bowl is, if the whole capacity of the bowl is like 100%, diba, gisudlan man siya salad, pila ka percent sa whole capacity ang gi-occupy si mga salad? May question niya. Diba, nakay sudlanan, nakay container si mga salad. Nakay actual salad at a height of 15, sa bani? At a depth of 15 meters, rather. So, pila daw ka percent sa total capacity ang gi-occupy sa mga salad? That is the question. So, to get that percentage, class, just get the volume nga na-occupy sa mga salad divided by the total volume sa imong bowl.
Times 100, of course. Question, pilay volume sa salad. Unsa ba ni? Diba this is what? This is a segment. Balik tabi, backread ta. Segment with what? With one base. Nakabaliktad lang to itong kan ganina. Magaan oh. Ana lang to ganina. Nakabaliktad lang. Pero still, segment siya. Nga naa kay base. So, kano yung formula yung mong gamiton? Itong PP formula. Sana to? Kani. So, unsay volume kapag sa salad, di ba? That's just pi h squared over 3. O sige, balik ta sa formula be. Ito ni Monique sa kang gamiton. Vi na ito look of PP. O, tara. Right, sige. Ano to? Divided by pilay volume sa bowl. 100 na siya. Pilay volume sa bowl. Hemispherical. So, sphere good na siya. Pero hemi lang. Katunga lang si mong sphere. So, sige, formula si mong sphere. 4/3 pi r cube lang ka, di ba? Pero hemispherical man ka. So, katunga lang. Divided by 2 pa ka diri ah. Okay? So, unsi mga kailangan na to solve the problem, you need the height and the radius. Good thing is, kabulot sa radius, given ang diameter. So, radius is just equal to 20. Ang height, given na po sa problem, 15. Right, so, substitute na. 15 squared over 3. 20 minus 15 divided by 4/3 pi 15 kay r is 20 di ang r. Divided by 20 times 100. Sige, pila atong percent class? Paki-solve daw ko. Ay, taas oh. Sige, paningkamot mag-solve dira. Wait lang. Paningkamot po ko dire. Ay, dili. Mali di ay. Kulang pa di ay ito. Ana dapat. 4/3. Sorry. Solve mo dira ha. Saan na to? 4/3 pi 20 cube divided by 2 pa ni. Tapos times 100 pa ni para ma-percentage ta. The answer is 63.28%. Ang bot pasabot lang niya, ang imuhang salad, gi-occupy niya ang 63.28% sa space or sa capacity sa imong bowl. 63.28% to yung gi-occupy. And that's it for this problem. Okay? Sige, next. Right, so the surface area of a zone of a spherical cone having an altitude of 2 centimeters is equal to 201.06 square centimeters. Compute the volume of the spherical. Sorry, naputol na nagtawag. So, ano to? So, compute the volume of the spherical cone. Sige, so what is the volume gani of a cone, of a spherical cone? Mo ni siya, ang spherical cone is actually a sector. Kani spherical cone or spherical sector, same na sila. So, kailangan niyo nagamit ng formula, katong 1/3 area sa zone times r. So, ang surface area given na 201.06. Ang altitude of the zone is 2. Asa man eh? Inani. 2. Okay, so again ha. Sige, area sa zone na to, class. Given na given siya 201.06 kay the surface area of a zone having a blah 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 is equal to 201.06. So, modo na imong zone. Surface area sa imong zone. Yung sige formula ni, diba dalawang pirasong red horse lang ka. Ya kabalo naman ta pila si height. 2. Given man sa problem. So, makuha na to si radius. So, pila man si radius? Ito? 201.06
over 2 pi times height ni mo na 2. Pilay mo ang radius. Radius na to is 15.999 or 16 na lang, 16 centimeters. Okay, so balik na sa itong volume ha. Volume is just 1/3. Area sa zone is pila. Given na sa problem. 201.06. How about your radius? Na-solve na to bago lang. Kani mama na siya. Times 16. Solve na ni mo ang volume. 1/3. Times 201.06 times 16. So, pila man ni siya? 1072.3. 1072.3 centimeter cube. And that's it for this problem. Sige, so last problem na ta for this session. So we have here the dihedral angle of a spherical wedge is 30 degrees. Find the volume if its diameter is 6 centimeters. So kanang dihedral angle, mo ni siya na angle gina kailangan draa. Okay? So kani ang formula ha for a wedge. Wala ko ni munig, so think of something na lang for you to memorize that. So mo ni ang formula. Then given na ang degrees, ang diameter is 6, so makuha na po na to ang radius. Solve ang problem pagkabalo ka sa formula. Diba? So the volume is pi r cube theta over 270 pi. R na to is 6 divided by 2 lang. 6 imong diameter divided by 2 to get the radius cube. The angle is 30 divided by 270, and that's it. Pasolve ko sa volume. Pilay makuha ni na volume sa wedge. Pi 6 over 2 cube 30 over 270. Pila makuha na to? 3 pi. Pag nakadecimal, pilay makuha? 9.42 centimeter cube. And that's it, guys. So, mo na to siya ato ang spheres na topic. So, again ha, just memorize lang the mga formulas. Kay more on formula based man gyud ni pag-ubot sa spheres. Formula based gyud siya. And ayaw lang mo ka-confuse sa mga terms. Kapag zone, area lang na siya imong napangita. Segment is volume. Ang lune is area, wedge is volume. Mora gyud to. Ayaw mo ka-confuse sa mga terms. Okay? So, sige. Mag-proceed na ta sa 8th session, which is basically the last topic na. For, quick lang gina siya na session kay mga miscellaneous solids na siya. So, last discussion na to ang 8th session. And pagka 9th session, ang pinaka-last session is additional problems lang for spheres and sa to next topic. Alright, so see you sa 8th session, guys.